saka wade baako koton de wo nyina na ye dey tama hiafo ne bidi mi Yesu achi na Yesu oba so entino ediara se ukofa mremu ade bia de koso asore no ekoye asore ne ade a wo fi aduma hwiase timu leaders na ya mu lead churches ne ade no monye very careful. Galatians chapter 3 verse 10 wose dodo a ofiri mra nyumom no ehyeduabo ase dodo a ofiri mra nyumom no ehyeduabo ase enti wuyi bibi di ba asore mu na se enye gidie ni mu nyumu a so na ye Mose mra mu nyumu a very careful because no they will dear son so ye Christ and you can't serve two masters Oda kan Galatians chapter Hebrews chapter 3 Mose triasem o si Kristo kase esne Moses o si Mose de odi Yakobɔ fie nyina mu ne kure se osomfo so obedi nsem obeka ne dabi ne ho adanse na Kristo de odi ne fie so se oba na ne fie no ene yen so nti apam dada mufo no Yesu mogya na mo munyankwa ena apam dada mu so no Yesu Kristo mogya ena mo munyina nyankwa nti hu se Yesu ena sese na oye de wagi apam dada mu ne fofromfo nyina because emra ni nyina obi atinye te de nyame de abrayen dum a Kristo Yesu nyame de amai na de Yesu de amai ne a ya de bobra nyina no yanom Yesu kyerɛkyerɛ ena de bobra na ena no nya enayi ena kyese asɔre aba ya mnu mienu ye de nso dudu eto asɔre no so asɔre ba ya che more than 2000 years ni sabre ni mu nyina no na kwa be no mo fa so a ba se sikasɛm ne ade omo ye omu bie ni omo practice tight to bo asehwe nyame asempa omu nyina so susu na kumoma because master no kyerɛ sɛ Luke chapter 6 verse 38 sɛ na wo susu wa kumomu no Yesu sɛ mumma no be dey obemma mo mumma no obemma susu kura pa wo miaso no wo so no na buso no de bugu wan kasa wontimem te the master ne kyerɛ ye no na somafo no so ye dey omo kyerɛ ye bare na no ayo se ma ban sori mu ni se ko church bebi ho a emre mi ko Holland na Holland church bi a ko e no before ya bo ran inside kra no obi attack egu table so a ye de duku white akata so yimo obi adu wa na discussion nti wo pan ne age envelope no following week oba na chese sada ho ana me sofo no me no kasa ye je se o ko kas o ka o sikasem wa sori wo sa kwa no ho a ye be se yi to twene because enen ni pa do sikasi Yesu nchechire ya to bo sika Matthew 23 to bo sika o de kan 16 wa eba Yesu say enipa no aya mo Farisifo na kasa ne atwerefo no o say sankofo na kasa no se obi ka sori da ho ntamo a enchechire no nemo so kasika ko no a egu afrobuchi ano so do ya enchechire ana sa afrobuchi ano so kura so wo ka ho ntam ne se wo ka nam agusu no a enti nam ne sika no ena leaders no ma dwene wo so sana wie bremu so eko ena wo kwa asore na se onye obi a ya wo sika kura no a ya regard wo adentia onye tight payer obi ewuo no a ya bi o se koja no ne ko bie book mu ahwe nipa no book se wo ye tight payer na onye tight payer abusa phone penifo so ye nko tight paying na ya na medwene se wo enkwaje kura na ya wo nya salvation no de na otua ya ma wo nya nkwaje leaders de ni tua ye pa se simpo na taku ni tua e ma nya meji ye nkwatwere edin won kwangoma mu ye tua we eno na mayin sa dom John chapter 1 verse 17 say emra no na Moses so ene bae na adom ene ne kure no na Yesu so ene bae ene no adom mre mo ye won nya bana mu mre niti adom mre no e kasa adom a grace unmerited favor grace e ya de a wanya ho adwuma ye de ama wo oti ase na obi chosika otimi kasa papa yi de adom e pa o adom chese wanya adwuma bi ama no afiri mo de ye dey odis kan ma wo so enti Paul breso no nya na omdi abam kase pa no circumcision na ena no bebre susu efi se yeni a yaje die no o se ye de ensodudu ede to asore so o say there are some also who believe that tithing is a requirement under the new covenant and seek to mandate it in the churches that they serve. You see, tithing
its requirement under the new covenant and seek to mandate it in the churches that they serve. Today, there are some who believe that. And everybody soon who say a chum, but she can't intino and on the atwasorenso. No, Cassasam Crono, no, type yo. Or no leader on type here. Hey, me say, so would you used to say, oh, yeah, can John chapter 7, verse 19. Used to say most of them are Momrano, but Mumu be anywhere with Dimrano, so I didn't tell me come. The whole Jew I didn't run more, only be a team rano. Eh? And so because we type here in our time no, meaning obeying our 100% type here when it comes to the law. No one obeying ho. There's simple go to me cry, Yana Crank and the crown to be 12 million, and I say 12,000 every month to be 1,000. Now, we say, why they was Yana Quine, no, because we say, Yabedomeno. Only we will come ya Komalakai, chapter 3. Yeah, just say, be the so at the year and Chechenia, they say for one farm by Yamia Domio, now for my mio, so fence Ragasa, and Shumi Shirakasan from out. Somebody who be be any Yami Ekasa, Homo Casatra Homo, Jew Fua, Yana Pamda, then Choma, and a Levitica priesthood, and that's so honum. Yes, of penny error, Nasifo, that's who Jumano, Sabreno, and then Yami Echech, Cassans and Nature. Sabena, sorry, am I? Yaka 1 Peter chapter 2, verse 9 downwards. Okay, tell us someone come on your mind, not for my mind, one come in Mubruhu, not for Moya Mubruhu, Tisu, and a decrease of some mind at the buy. So, but you know, say, Tiasani, who am a lana and them, I mean, who upon that dance say, any upon for Francis say, yeah, you're tuning in a fra, minia in Sonia, you're too fra. You too fra. You used to say, want to me far into my dada and into my mono day and come woman ye and some mono, your phone could to quote them. What does here? And you can't serve two masters. Until you mra, I adum, till you are dumo, I don't chechere any ye juma, our ye breso. Amen. John, you know, what kind Galatians chapter 3, no, verse 23, now kind Galatians chapter 4, verse 4 to 7. Osi Nyankopon brewie duro no so oma oba no eba wu Jesus Christ a owo no o mra ase so omagi wo mo a omo hye mra ase no agi won ede won ayema no se ye maintain ane nyame asoma ne honhom de aba ye mu a tem se abaja enti no se obi ete mra mu a untimi nyame ba amane ye sase mra mu fu nyina o so obi etinye teneno nyame di aduma abrayen adumu ene etra adumu nyuma ene yeye ntinkunu ya etisa no o se etia se ne hu nsorefo no leaders no modemo ne asorefo ni nyina nko bible mu na kotishisha mikotuni adi nyina wo de twetwere ni nyina de na ema Paul eni gi birefo no hu no so kai asomafo nyuma eti donso chichemu du ba ko a o se birefo no ye adentia so mo yeso mo Thessalonica oso omo te Paul ani masemo a omo ne Paul nko nti ene mmeko nemo wo se omo kofi a Paul nsemo kai nyina omo de kohwetwere se nu na fo omo hu se de Paul kai nyina ne kure na omo gidiye omo nyansafo wo do tia hey me sofo de me sofo sei debi asore no eye Yesu asore na Yesu asore na de Yesu asem ene de ye asore no nyini panche kire Bible so bi kura hyan komo a ye na tete wo no ye mu hu atan ye de na bu atan nyame asem awti nsore no abana ne no bebreni nim nyame asem tinam sa so nti no ena ma nipa ebu yen base hu no kure no a ne kure no ma ya de hye am obi antimi mu biem nti nyame ase paase nyame bi yani ami hu san konu aba nsore mu nti so obi a pase bia otimi bo dwumadie no a bomodan se ye wie no be frame number yi na so atima bo bi itimi nya be 1 hour ne pese mu a ebe bo yin ama etimi hu na fie no kochecha chese won say why there you are totally liberated. Praise the Lord. Enti no yemfasa nkonu ya nakasa na ntwa sore nso enti nemo a ya mugidi cha no enya de a ya itisa. There is also some confusion on the definition of tithing, its history and origination, and whether it is truly obligatory under the new covenant. It is the position of me, the author, that tithing is no longer necessary
and should be avoided. And Christians should give of their time, money, and spiritual gifts as they determine in their own hearts, and not to be considered into giving a set percentage of their income. In this document, we will review the definition, history, purpose, argument for, and argument against tithing. Also, we will shift through much of the false doctrine on this subject and determine what the New Testament actually teaches about giving. So, Mr. Quotation America Gakrani Adia, Hebrew chapter 1, verse 1, Asmafunuma, Etidunum, Chichemudu, Uka, Asmafunum, Etidunum, Chichemudu Kra. Paul say, Nada Namudu Konya, Yeni, gentleman Timan Soa, Etuamana Maya, or Baba Jesu. Then you say, Yesu Adumu, and on number G and Qua, Sawamusa. The leader, Yano lead the church. It's the Sunday, Mokwa Amfanya Sunday school teaching, the whole Ghana churches, and so do. Namunkum Muma leaders Nakasana who said a Pharisee for a trifle hura, Omo Bresso for an Musro Yanis obedient to me cancer. No, or the Yesu, my Holy Ghost, or me, Biemu, Namuna Munkum Namu, Secunia, ya it is a Dasonis or Nana Soros, call the cray back. Oh, the mecano. It's freeness you could call. You definition and in history. Ene Melchizedek ya Abraham koshia no de ka ho ne ade nyina ni nyina be wo wani nyire makwa kopem emra be tia se hu the actuality ya nyame Yesu dia maye ne a back giving ho ana sikasem ho awa sori mu a ye be hu the leaders of the church kwa fa so ye show mu ye show mu ne ade nyina e be sua ne nyina no atia se hu se we are totally liberated cause amen timide asem ebe wie na kasa no yembese wadwe na akoma nyina baso ne se ene no mo a ya mogidie wo mu se eyade a ensodudu eyade o se de to asore so no sa ya nyesa no anyame ntimi hira asore no hwe asore hira wo de akan okan efficiency so Ephesians chapter 1 verse 3 o se nyame de honhom hira nyina hira yen o Kristo Yesu mu anti so obi ba Yesu ma da o ji Yesu die onya born again no that person is blessed. And you so go to your tight in the Sesani Panagasano, where the Yisha. Abraham, Genesis chapter 12. Abraham was blessed, and now you sit here, Emery Yakupon, and so do. Bible said Abraham Tin Yakupon of free choir, no baby crowco. Yakan, Genesis 15 verse 6. Namaka so just so money the account there. Day. Now Bible says Abraham Jinyamidi, no bui, tene, Edema Abraham. The Abraham was blessed. Genesis chapter 12, verse 13 was in Abraham free Pharaoh and Pharaoh in Chebano. Bible snowy when yan who see atam. One even what fast a crown to crown to crown, no mahodi and quasas and so. City, young Virginia couple. So, you know, you be cutting in say a coach Abraham dear. So, said for a sea for no, own breast on, do for a coach Abraham, dear say Abraham, you is a consisting. And it is Sassuntin was say, or more brassophones, or Sakunisai, son and Nebby, Biacochi, Abraham, then I say, which you are tight, Tankasama, Melchizedek, and it is Sassuntino or Sassorena day, ASR. And it was the same to support of Brenoir. But so be team pan or follow Sadi Echeria, brother, Bunyawaje. Tianya Sani, Mengo Contokwan, and men Casacasa, Basaba, Biana day. The nature quotation is only a dinner, Cotrasi, Bibabumu, Nekum, Holy Ghost, a better church, and many na what you say. Amen. Tom, and you know, the 3 minutes are Kaya, ya, DV. Quotation, I am a demand for pain, naturally. Romans chapter 7, verse 1 to 6. John chapter 1, verse 17. Hebrew chapter 1, verse 1 to 2. And Acts chapter 15, as my phone, you might do, Chichemudu. And I guarantee from my team, you know, Chichemudu Sia. Colossians chapter 2, verse 16. Colossians chapter 2, verse 16. And no, a cat from that them Yemina was in a moment be a mumatain, a duane, an anonia, an afase, an auslane, an ahomina from Sabbath. And never come as a Yamia the New Year, Sabbath. Mas say so be na kasano so the Sabbath na kasano ay nyame so bi enko Saturday so ko Saturday no because Sunday e da na nyonkwa e da je nkwa no ene Yesu
So na be brede no Yesu se ono ne homeda wura Yesu ono ne homeda wura nye Saturday na kasa na ebubu watan Yesu o homeda wura no nti wo se Old Testament Satan ni nyina 10 commandments no Yesu kan na ni nyina ho asem ena fe o kire so ono ne Sabbath no Yesu ono ne homeda wura nti Hebrew ma se obi wura Yesu mu a ohome efiri ni nyuma mu o rese tira hwe Yesu nyuma o nyina o ye match nyina Sabbath se be ni pa be hu se ono ne homeda eni Yesu Yesu bi akotra so da home from morning to evening no ya je say wo ti aso da ho na na che say wo ye Christian the training mu no a Bible say anya ne konkron no eni Jesus Christ nti nyina bo say be kuma spiritual meaning eni de wo nyina obeti ase na bo say wo say afi no obenya oje afrim so sa na me nyina be liberate ama wadwe nyina ye free be bia mu atan na de Yesu nko na bobo bra awa bra bo nyina mu Yesu nko ya kan 1 Timothy chapter 6 verse 3 wose obi chire foforo no on play Yesu asem aye ene chire de ko nyame sompamu a sanipa no hwan sanipa no oyare na adwena sai obi chire foforo no on play Yesu asem aye ndi ade ye de bobra ye de chire asore ye de chire oman ye de chire busua na ye de bobra nyina ene Yesu chire o de meka na se because Christ ye kase ese de abanyina onyame anu masem ene Christ onam so na wi osoro asase emu ne emanyina ena ono mu aba to no oba na kasa ono no timuafo ya kan John chapter 5 verse 22 o say tani mu aten o de atemu nyina aso oba ne sa iti fana de no Yesu no ara ba ko gina anim Yesu na ba ko gina anim na kire so o de mensem eye dai ya kan Romans chapter 8 verse 1 downwards o say na afobu biara eni ho ma omo a o Kristo Yesu mu what does it? A football biara ni o mama Kristo Yesu mu. Isa se Kristo Yesu mu enkwa homra no agye afi wuo ne bone diem. Enti sakote hia maka nyina bomodena so betwere. So Matthew 11:28 and 29, Matthew 17 verse 3, then Matthew 23 verse 16 to 22. So twetwe sakote hia nyina na de hwem. And then matoto atwentwumu ni ade nyina afi nyame adwa na suke no afi be bad definition ni aba history so na fe bo say ya chechire mu aba argument against and argument for ani pa kan ade nyina ya gada ni nyina ha na fe de nyame asema yini nyina no amaw so na fe wo church ya say de asmafo ni matidi nu mu no emra ya nyame asema kasa eba o mo nche Bible say Antioch o mo ni giye o mo ni giye because na nkofobia wuwu mo ba se mo ani Mose mra so ankasa ntwetwetia mutimi nyankwa na soro ni su said na ensodudu ya atom so yin na mra omko hia empanifuo no akasa Jerusalem no na Holy Ghost ka ho no afie mu hu se entisa bia mu na omo twelete e de bra Antioch church no na omo kenkan no Bible say omo ni je kase and omo so ni beje pa because o kwa sori na o church leader no na wi be ho because in sori be bresika na be di sori ni mamom ade pro ya kan 1 Peter chapter 1 verse 18 osnamu se wanfa na yema pro sika na dweta na jemu nemum o de Kristo Yesu a ya ni muja enkan fida no na nyame de ji ade a empro ani Yesu otiaze ti church no ye mfa sika na di church anim ye de Yesu ene ni churchre ya de bobra eso nyame so mpa opini wo mu no ani Yesu aya pini se ono ene ye hene ya de ne bobra ntino ye di AC wo ha no de opese wo obia ya opese frame telephone so a my number is 0550-845-251 0550-845-251. I also follow me so Facebook so or Solomon Akwasi Boache a obenya na WhatsApp so no WhatsApp me a 0550-845-251 and a church baby Shia na Safo Zion School wa New Press Station so and ebeko 9:30 to 12:15 na upon Bible studies ya question bia so busa betuma busa tetumika ne bra and Wednesday so Bible studies e bono nsia na upon no so nifa and Friday so no nsia to no so anwumre ya de abon pai so that is about activities bi obia no ya beka ni nyina akere wo ti nyame hira mo Ghana for man bia maso na mutie nyina next week nyame ya duma ya besa ato aso amai mon pai e de pai da wase so atie yi na obi adwumu de oyare sane ade
na de adwendwen bi da no so yini na free no so asomdwe musuma o man kana awo ya brabo nyina na ne kwasia da yi ye konsore a ebade yen kotwere semu na nkoni ya ka wasemu yi asorefo nyina nya ho adwuma na de waso no ebade wontie na ombre ne ho asema wasem ye da waso tie awo Yesu di mu kasa amen bare nhyira mu nyina yame adma next week 6:30 to 7 o'clock ebe san so ayedai ehia ti bomodan so de beto honom amen.